Is this frequency in use? Is this frequency in use? CQDX 40 meters, calling CQ40, calling 40 meters, this is Oscar November 7, Oscar Fox Fox calling CQ40. This is Oscar November 7, Oscar Double Foxtrot calling 40 meters, CQ, CQ, CQ. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling 40 meters and listening. CQ40, 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 calling 40 meters. This is Oscar November 7, Oscar Fox Fox calling 40. This is Ocean NC 7, Ocean Double Foxtrot calling 40 meters and listening. CQ40, CQ40, calling CQ40 meter. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling 40 meters. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling CQ, CQ, CQDX. This is Oscar November 7, Oscar Fox Fox calling CQ40 and listening. Station calling, come again. Okay, something ending with Yankee. Sorry, I didn't get the full call. There was another station as well. The station with Yankee, go ahead. You have the floor. Okay, Golf Mike 0, Foxtrot Sierra Yankee. Very good evening, McDonald. This is Kurt here, Kilo Uniform Romeo Tango, and the operator name is Kurt, Kilo Uniform Romeo Tango. A very good evening to you there, McDonald. I see on the QRZ page. I'm not sure if that's your first name or your family name, but a very good evening. Go ahead, sir. Yeah, QSL Louis, very good evening to you there, Louis, and thank you for giving me a shout. No problem. You're 5 and 8, 58 is your report at the moment. I've got a very high ground floor noise, so sorry about that. It's pretty high. I don't know what is causing the low noise or the ground floor. No problem there, Louis. I'm located 20 kilometers south of Brussels, just a 30-minute drive from the city center. And the QTH is in the Greenbelt area, so I'm just out of the suburbs of Brussels there. Back to you there, Louis. I hope everything is okay with you. And I see you're on the island of Louis, so I think you are honoring your name there. Back to you, sir. Over.
Yeah, okay, QSL. QSL. A little bit tricky for the receive there on my end because of the high noise floor that I currently have. Yeah, no problem there, Louis. I'm running a Kenwood TS480. I'm using a Kenwood Tango Sierra 480 and round about 400 whiskeys at the moment on the antenna. And the antenna is just a vertical. It's planted into my chicken coop, HI. So I check every morning if I get some fried eggs after operating 40 meter with the antenna planted on the top of the roof of the chicken coop. No problems there, Louis. 100% copy on your QTH. I spoke to a couple of other gentlemen there of the Isle of Louis, and I saw some pictures and videos from your QTH. It's a beautiful, beautiful island. I think most of the people, they live from fishing, fisheries, and that's the main business, I think, on the island. Okay, Louis, get you 5 and 8, but unfortunately my ground floor QRM is very, very high. So apologize me if I cannot understand everything. I'm also live. I'm also live on YouTube, so you can check it if you go to my YouTube channel, or if you go to my QRZ page, you can see it from there as well. Back to you there, Louis, and hope you have a good copy on me. Golf Mike 0, Foxtrot Sierra Yankee. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot in Brussels. Over. Okay, Louis, I'm not sure if you're still around, but I lost your signal then, mate. Okay, I'm going to stand by a little bit. Any other stations? This is Oscar November 7, Oscar Fox Fox. Okay, I'll move a little bit on frequency. Any other station, QRZDX. This is Ocean NC7, Ocean Double Fox. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling CQDX 40 meters. This is Oscar November 7, Oscar Fox Fox, QRZ. QRZ 40, CQ 40, CQ 40. Oscar November 7, Oscar Fox Fox. Oscar November 7, Oscar Double Foxtrot calling CQ 40, CQ 40 and listening. CQ 40, CQ 40, CQ 40, Oscar November 7, Oscar Fox Fox. Oscar November 7, Oscar Double Fox, calling CQ 40. Calling CQ 40, CQ 40, this is Oscar November 7, Oscar Double Foxtrot, calling CQ, 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 and listening for any callers. Hotel Bravo 9, Hotel Bravo November, Hotel Bravo 9, Hotel Bravo November. Very good evening to you. Oscar November 7, Oscar Fox Fox. Go ahead, sir.
Oh, QSL Stefano, very good evening. Sehr guten Abend. Nice to meet you for the first time there. Hotel Bravo 9, Hotel November. This is Oscar November 7, Oscar Fox from Brussels. And the operator name here is Kurt, Kilo Uniform Romeo Tango. I hope you copy there, Stefano. Oscar November 7, Oscar Fox listening for Hotel Bravo 9, Hotel November. Over. Roger. Thank you. 73 course. Your signal here in the south of Switzerland is very strong. 9 plus 10 here in the location of Lugano, south part of Switzerland, Italian. Yeah, QSL Stefano. I think it's Stefano. Can you please confirm your name is Stefano? I give you my name is Kurt, Kilo Uniform Romeo Tango. Kurt, like Kurt Cobain, Kilo United Radio, Texas. Roger? Roger, of course. I confirm my name is Stefano. And your signal is 9 plus 10 with a lot of QSB. I lost you for an instant. And then now you are returned to 9 plus 10, but with a lot of QSB. Roger? Yeah, same on your signal. QSB is like up and down. I get you in and out. The propagation is very unstable today. Not much propagation either on 20 meters. 20 meter was very quiet today. I was listening and I could barely hear a couple of stations, but it was very, very quiet. So I checked on the conditions, and it seems that the A index is very high, so probably too much of absorption by the Earth. No problem there, Stefano. Sounding great here. I'm just looking at your QRZ page, and I see you are in Sarajevo. I think you must be close to Italy, if I'm not mistaken there, looking at the name. Back to you, over. Yes, Roger is close to Italy. Is 10 kilometers from Italy, and this is I knew as Ram. You receive the license from 1 month, and I'm looking into your YouTube channel. I'm looking my signal in your YouTube channel. Very interesting. Over. Yeah, QSL Stefano, QSL. Yeah, well, it works fine, you know, unless the QSB kicks in, then we lose your signal, but it works absolutely fantastic. I have you in the clear all the time. I'm using a Kenwood TS480 on the transceiver side, and RX is done by the SDR Play. I have you actually on the show. I am actually also live on YouTube, or you can also check my QRZ page and click on the first picture, so you can check for yourself how is your signal there, Stefano. No problem. I think you speak Italian. I think your mother tongue is Italian, but my Italian is very bad. I know spaghetti, bolognese, and all this kind of stuff, but the Italian language skill is very limited on my end there. I do speak German, by the way, if you want to. No problem, Stefano. Back to you. Hotel Bravo 9, Double Hotel November. This is Oscar November 7, Ocean French Fries, HI. Back to you, over. Yes, thank you, yes, my mother language is Italian. My mother language is Italian because in this part of Italian is the main language. So thank you very much for this course. I'm looking my signal into YouTube page. So thank you, nice people. Thank you very much, Chris. I need to go, so here from my part. Thank you very much for the nice show. Oscar November 7, Oscar from Hotel Bravo 9, Hotel November. Bye-bye. Thank you very much, Stefano. Have a very good evening, and talk to you soon again. Enjoy the DX, and hopefully you can make many beautiful contacts there. I was hoping with some gray line propagation getting maybe on the other side of the planet, but I think it's a lost cause for today. 73 Stefano, have a good evening. Hotel Bravo 9, Double Hotel November,
from ON7OFF here in Brussels, waving a hand. 73s, bye-bye. QRZDX from ON7OFF. This is on-off with number 7 between on and off. QRZDX, CQ40. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot. This is the capital city of Europe. This is Brussels, calling and stand by for any callers. QRZ. Italy Uniform 5 Hotel Lima Echo. Okay, Italy Uniform 5 Hotel Lima Echo. Very good evening there, Christian. First time we have the QSO. The operator name here is Kurt, Kilo Uniform Romeo Tango, 5 and 9 plus. I'll check your signal report in a few seconds. Back to you, sir. Kurt, my name is Christian. 5 and 9 in North Italy, in Tuscany, QSL. Okay, QSL, also 5-9 plus. 5-9 plus, I was having my eyes on my smartphone because I used to log on my smartphone, and I use my computer for the SDR receive, Cristiano. No problems there, my friend. Sounding great here in Belgium. I hope everything is okay there in Italy. Not so good in Belgium with you know what is going on with worldwide disease. Lots of new cases every single day. We will be the Bergamo from Italy now for this second wave. Hey, so many people contract the virus every single day there, Christian. Yep, that's what is happening down this way. India Uniform 5, Hotel Lima Echo, Oscar November 7, Oscar Foxtrot, over. Thank you for the QSO 73 and bye-bye. Thank you, Christian, for the QSO. Short contact. Enjoy the day. God bless. 73s and take care. And thank you for being on the show. 73s. Bye-bye. Bye-bye. 1, all mellow yellow. On off 7. Yeah, who is calling? Make your call again. Who's calling on off? Go ahead. Mike 1, Alpha Mike Yankee, on 7 off. Yeah, QSL, Mike 1, Alpha Mike Yankee. Very good evening, sir. And nice to have you on the show there, Wayne. I think it must be Wayne if my information here is correct. This is ON7OFF. You've got it correct. The name here is Kurt, like Kurt Cobain. He's turned off. I'm still turned on, HI. So you're sounding good here. I will give you a detailed report. I was just pinning in your call sign into my logbook. So at least I got some, logging to do on my smartphone. Go ahead, Wayne. I hope I have your name correct. Tell me if I made a mistake. Mike 1 Alpha Mike Yankee from ON7 Oscar Double Foxtrot. Over. Yes, all received, Kurt. Yeah, fine contact. Excellent signal. You're over here at 9 plus 20. So, fine signal. Really good to hear you, nice and clear. I thought I'd pop in and say hello before I go off and get some tea. So, back to you next, sir. Yeah, QSL, Wayne, you can check on YouTube, or you can go to my QRZ page. I've got the live stream turned on, so you can check how you sound here. Sorry for the high ground floor QRM. I have some trouble with PLCs from neighbors, and it's generating a lot of hiss on the 40-meter band. It's one of the only bands where I have some trouble with a high ground floor QRM there, Wayne. Just tell me what you're using as an antenna. You're sounding very good. I get you 5 plus 10 dB and 12 dB at a certain moment, so just wondering what's your antenna setup for the 40-meter band. Back to you there, Wayne. This is Oscar November 7, Oscar Fox, returning to Mike 1 Alpha Mike Yankee. I love the call sign as well, over. Yeah, ON7OFF, I love yours too. From Miami, M1 all mellow yellow. Yes, the antenna
transmitting on at the moment is a full wave, 40 metre well, not it's in a rectangular loop at the moment. About a metre off the ground, going upwards about 10 metres and across about 15 type thing. So that's what I'm transmitting on. About 100 watts as the radio says. It's nice, the 7300. But, so that's the... Oh, and I'm using one of those Ukrainian boxes, the equalisers. I really don't know how the audio is. I know how it sounds when I record, but I really don't know how the audio is over to yourself. So it'd be nice to hear if I make back to yourself. Yeah, well, it's very easy. You just tune into the live stream, click on the first picture on the QRZ page, Wayne, and then it will kick off the live stream. You can review it back anyway, because once I finish doing the live stream, it will be uploaded automatically to the YouTube channel. And lots of people, they like it because they can check their audio report. I see you have a 2.8 kilohertz bandwidth. I would like to widen it up, but it doesn't make any sense. It will only get more QRM in your audio. I'm running a TS480 on the TX, and the receiver is a SDR Play, and the antenna is just a vertical. It's right in the middle, goes through the roof of my chicken coop, and I'm using the fence that goes over the chicken coop as my radials for the vertical bazooka antenna that I've made. But yeah, maybe I should go for a loop. And yes, I just check your QRZ page. I can see that you used the loop with a 4/1 balloon. Maybe I should work on it somewhere next few days. I've got some ferrites here, ferrite torids. Maybe they're okay to make a balloon. I'm not sure. I need to do some serious testing, and see if I can make it work and make a 4/1 balloon, because I think with the loop you absolutely need to have the balloon, otherwise the impedance will be too high. No problem. I'll give it back to you there, Wayne. Mike 1 Alpha Mike Yankee, Miami. This is on-off with number 7 between on and off. And yesterday a gentleman told me if they do not understand double foxtrot, I should say French fry. So that's a good one. Back to you there, Wayne. Over. French fries. Everybody around the world loves French fries and knows what they are. Okay, nice one. I won't hold you. There was other stations calling when I called you. Not to get something to eat for myself anyway. I will look up your YouTube channel later on and hopefully hear myself. So that will be nice. But thank you very much, Kurt, for the signal report and the audio report. And use a 4/1 balance. That will also give you multi-band right up to on the harmonic frequency. So yeah, okay, all good stuff. Thank you very much. Enjoy your evening. Mike 1, Alpha Mike Yankee, going QRC. Thank you. Thank you, Wayne. Thanks for checking in. I really appreciate. And yeah, I'll work on the 4/1 balloon. I'll test it out. Maybe tomorrow I can get some results. I saw some schematics on internet, and I'll follow the schematics. The only thing I worry about is the ferrite torids. I'm not sure if they're appropriate for the balloon setup. 73, so I'll talk to you soon. God bless you, and have an enjoyable evening. Mike 1 Alpha Mike Yankee from Oscar November 7, Oscar Double Foxtrot here in Brussels. Bye-bye. Bye. ON7OFF, Mike 1 Alpha Mike Yankee, off and clear. Thank you. Bye-bye. Yeah, I hear a station that has a complete deformed audio. I don't know who it is. I cannot make out the QRZ. So let me make another call. This is
ON7OFF, Oscar November 7, Oscar Double Foxtrot here in Brussels. Good evening. Yeah, the station that just called, you have an issue with your audio. It's like the PLL of your radio is screwed up a little bit, so I'm not sure if what's going on. Give me I will try to pull you out, but the audio is completely deformed. This is ON7OFF in Brussels. The station was calling Oscar November 7, Oscar Fox Fox. Make your call again, over. I hit the VFO with my arm, so I was off the frequency. Any other stations? QRZ. This is Oscar November 7, Oscar Double Foxtrot. This is Brussels, Belgium, calling CQ and listening. Florida 9, Oscar Echo. Yeah, Florida 9, Oscar Echo. Florida 9, Oscar Echo. Bonne soirée. Ici, Oscar Novembre 7, Oscar Double Fox. Si je ne me trompe pas, ça devrait être Claude. Bonsoir, Claude. Vous ne vous trompez pas, bonnes amitiés, 59 dans d'excellentes conditions en Bretagne. Le prénom est Claude, ON7OFF, F9OE. Oui, ok, F9OE, ON7OFF. Pas de problème, Claude, ça passe très bien. Hein. Je vais vérifier ton signal. J'étais juste en train de mettre ton QRZ ici dans mon loc. Mais ça passe super bien. Hein. Je suis même live actuellement sur YouTube. Si tu vas sur la page QRZ, tu peux cliquer sur la première image et là il va démarrer en fait le stream, hein, donc le YouTube stream que j'ai actuellement. Hein. Voilà, Claude, 73, très bonne soirée. QTH ici, c'est le sud de Bruxelles. Je suis à plus ou moins une vingtaine de kilomètres au sud de Bruxelles. Donc pas trop loin, il me faut plus ou moins 30 minutes pour arriver au centre de Bruxelles. Donc c'est une petite ville, c'est pas comme Paris. Hein. Voilà, Claude, Fox 9, Oscar Echo. Ici, Oscar Novembre 7, Oscar Double Fox à Bruxelles, en Belgique. Oui, je connais un petit peu ON7OFF, F9OE. Je connais un petit peu pour y avoir été pour des réunions amateurs. Mais ne le répéter à personne, c'est quand même ce que je préfère, c'est plus. Une excellente soirée, bon trafic et merci pour les infos. Oui, QSL, Claude. J'ai beaucoup de réflexions comme ça des Français. Hein. C'est un peu plus cosy que Paris. Hein. Donc, en fait, je travaille sur un marché artisanal. Et il y en a beaucoup, en fait, qui disent la même chose que toi. Je te remercie pour le petit coucou, 73. Et à l'occasion, tu peux toujours vérifier sur Internet comment est ton signal à QSL. Ok, merci, sympa. Bonne journée, à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée, bye-bye. Oscar November 7, Oscar Double Foxtrot, Brussels calling, QRZ. QRZ, Oscar November 7, Oscar Fox Fox. QRZDX, Oscar November 7, Oscar Double Foxtrot. This is Brussels calling, QRZ. Golf 7, make your call. Very good evening. Golf 7, make your call. Golf 7, uniform Lima Lima. You're 5 and 9. 5 and 9 is a city of London. A Papa, Tango, Echo, Radio. QSL? Yeah, QSL. Golf 7, uniform double Lima. It should be Craig if my database, if the QRZ database is up to date there, Craig. Very good evening, Craig. Nice to hear you.
Golf 7, Uniform Lima Lima. I'll give you a detailed report on your next transmission. No problems there, Craig. Name here is Kurt, Kilo Uniform Radio Tango, and QTH is Brussels here in Belgium. And you're sounding fantastic here this evening on 40 meters. Maybe I should go down on 80 meters, but it's always so busy on 80 meters there, Craig. Back to you, over. Yep. A wire, dipole wire, up about 30 foot here, so that's quite high as well. And I'm running at the moment 400 watts through there. So if I come over back to you, Oscar Foxtrot, Golf 7, Uniform Lima. Yeah, QSL, Golf 7, Uniform Double Lima from ON7OFF, 100%. Yeah, I'm also using just a simple dipole there, Craig, with about 350, 400 watts on the antenna. And the radio is a Kenwood TS480. The RX is managed by the SDR Play. So I'm separating the receive and the TX. So I can enjoy also the SDR receive, and I can see what's going on the band in one a blink of an eye. So it's very easy that way. Okay, Craig, yeah, sounding good. I'm just checking your QRZ page. You seem to have a nice antenna setup for the other bands, I guess, not for 40. And yeah, you're sounding good. I have you 5 and 9 plus 5 to 10 dB. So sounding very, very good on the signal report. Back to you, sir. Yes, a lot of antennas, rubber antennas on up on the tower. Okay, I'll let you go. I'll have people on the call with you. Start to make doing the logbook and your on your. Take care. Thank you for the call there, Craig. I might just maybe go on 80 meters, and because I think the greyline propagation is already finished. Thank you for checking on me and checking in. A very good evening, and God bless you, my friend. Hopefully we can talk with you on another band very soon. Golf 7, Uniform Double Lima from Oscar November 7, Oscar Fox in Brussels. I'm gonna go down on 80 meters, see what's going on there.
12345. Is this frequency in use? Is this frequency in use? Is this frequency in use? Okay, negative response. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling CQDX 80 meters. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot, Brussels calling and listening. CQDX 80 meter calling CQ80, CQ80. This is Oscar November 7, Oscar Fox Fox calling CQ80. This is Oscar November 7, Oscar Fox Fox calling CQ80 meters. CQDX, CQ80, CQ80. This is Ocean and C7, Ocean Double Foxtrot, Brussels calling CQDX and listening. Okay, Dean, no problem. I get your message. Very good evening. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot. This is Brussels calling CQDX, QRZ. CQ80, CQ80, CQ80 meters. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot. Brussels calling CQDX 80. CQ, this is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling CQ80 and stand by, over. QRZ DX, QRZ Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling. This is Oscar November 7, Oscar Fox Fox calling CQDX, over.
CQDX80, CQ80, CQ80. This is Oscar November 7, Oscar Double Foxtrot calling CQDX80. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling CQDX80. CQDX, CQ80, CQ80. Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling CQ80 and listening. Over. CQ80, CQ80, calling CQDX 80 meter. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling CQ80, QRZ. CQDX 80, CQ80, CQ80 meters. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling CQ. Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling CQDX, calling 80, QRZ. Florida 4, Hotel Zulu Alpha. Florida 4, come again with the full call. Good evening. Florida 4. Very good evening. Florida 4, Hotel Zulu Alpha. Roger. Ok, QSL, Florida 4, Hotel Zulu Alpha. Bonsoir. Ici Oscar Novembre 7, Oscar Double Fox en Belgique, Bruxelles. Si j'ai bien compris le QRZ, ça devrait être Frédéric là. Bonsoir Frédéric, ici la ville de Bruxelles, en fait dans le sud de Bruxelles. L'opérateur est Kurt, Kilo Uniforme Romeo Tango, KURT, et le QTH donc à 20 km au sud de la capitale. À toi le micro là Frédéric, Fox 4, Hotel Zulu Alpha, ON7 Oscar Double Fox. Oscar Novembre 7, Oscar Florida, Florida 4, Hotel Zulu Alpha. Ok, donc Kurt, c'est bien ça. Moi, c'est donc l'opérateur Frédéric, effectivement, à une vingtaine de kilomètres l'ouest de la capitale, Paris, dans les départements du... donc, au QSD, par moment, c'était 9 QSD et ensuite limite QRM. Retour de micro, Florida 4, Florida 4, Hotel Zulu Alpha. Oui, QSL, pas de problème Frédéric, ça passe très bien. Hein. Je vous entends très bien ici sur Bruxelles, hein, pas de problème. Je suis actuellement aussi live sur YouTube, donc à l'occasion tu peux toujours aller sur YouTube ou sur la page QRZ, et à ce moment-là vous pouvez vérifier là-bas comment ça passe ici sur Bruxelles, il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà, il y a un peu de pluie là, il a commencé à pleuvoir un tout petit peu il y a plus ou moins une demi-heure, et là à mon avis on va avoir quand même un peu de mauvais temps là qui va suivre après une bonne journée là de beau temps. Apparemment demain on annonce quand même pas mal de vent et de pluie aussi sur la Belgique. Voilà Frédéric, j'espère que tu m'entends bien. Je vais une fois te regarder ton signal là, parce que là je suis actuellement en train de faire 2-3 choses sur mon mobile. On me demande quelque chose, donc je dois faire ça aussi en même temps. Voilà, je suis pas comme une femme. Une femme elle sait faire 2 choses en même temps, mais un homme c'est pas le cas. Je suis 3 fois. À toi le micro Frédéric. J'ai tapé sur QRZ.com et j'ai la page en direct. Comment on appelle ça là, hop, en bas là, ce qui défile, pardon, c'est en temps réel, d'accord, il y a un petit décalage avant.
le moment où je parle, enfin je sais pas. 729, 732, d'accord, c'est plutôt le signal qui est un peu plus à droite alors, je suppose. Ok, ouais, bah c'est super ça de diffuser, il y a beaucoup d'OM qui font ça sur Twitch aussi je crois, il y a pas mal qui utilisent Twitch aussi pour diffuser en live les QSO, de se regrouper à plusieurs et faire rentrer des personnes qui n'entendent pas et discuter comme ça. C'est ma foi, faut s'y mettre, hein, pourquoi pas. Ok, ben les conditions de trafic de mon côté là c'est le 150D de Yellow. Et les 100 watts d'origine, et dans une antenne, on va dire le N inversé, ça fait 410 donc carbone bien sûr, une trappe en coaxial pour donc couper le 40 et le 80 mètres. Et comme j'ai pas beaucoup de place, la pente du toit. Et ma foi, je m'en contente sur le 40 et le 80 parce que j'ai pas assez de place. J'envisage de passer sur un dipôle 40 d'ici quelques temps, mais bon, c'est un projet pour le futur. Voilà, retour de micro. ON4, OFF, Florida 4, Hôtel du West. Oui, QSL, pas de problème, Frédéric. Fox 4, Hotel Zulu Alpha. ON7, Oscar double Fox qui retourne là. Oui, pas de problème. Si tu as vraiment des problèmes pour avoir un peu d'espace, peut-être ça peut être très intéressant pour vous. C'est l'antenne verticale de DX Commander. Donc en fait, c'est une antenne qui fait, je pense, toutes les bandes de 6 mètres jusqu'à 80 mètres. Et apparemment, ça fonctionne très très bien. Mais tout dépend naturellement si tu as beaucoup de maisons dans les alentours, parce que ça peut générer pas mal de QRM. Donc c'est ça le gros problème. Moi j'ai aussi actuellement beaucoup de QRM sur la bande 40 mètres. Ici sur les 80 mètres ça va encore, c'est pas trop grave, mais sur la bande 80 mètres là il y a énormément de QRM ici chez nous, allez dans le QTH. Hein. Et je pense que c'est à cause du fait qu'il y a des voisins ici qui trafiquent avec des, comment j'ai expliqué ça, des PLC, des CPL en français, donc pour passer l'internet sur l'électricité. Hein. C'est vraiment incroyable. J'ai uniquement le problème avec les 40 mètres, hein, mais sur les autres bandes, il n'y a pas de problème. Et aussi sur la bande 11 mètres Hachi. Voilà, pas de problème. Ici, les conditions de trafic, Frédéric, c'est un TS 480. L'antenne est une dipôle qui est en fait orientée est-ouest. Et pour la réception, j'utilise un SDR Play. Donc j'ai coupé la réception LTX en deux. Et le micro, c'est un Behringer C3. J'ai actuellement plus ou moins une 300 watts sur l'antenne actuellement. Avec le kilo delta, 2 kilo delta classique de Henry. Voilà, c'est un amplificateur que j'ai récupéré de l'ambassade belge qui était en Allemagne, à Chi 3 fois. Voilà, à toi le micro Frédéric, Fox 4 Hotel Zulu Alpha, ici Oscar Novembre 7, Oscar double Foxtrot en Belgique. Oui, Oscar Novembre 7, Oscar Foxtrot, 24 Hôtel Zulu Alpha. Oui, effectivement, l'antenne DX Commander, je l'ai regardée. Je me posais la question, est-ce qu'on est obligé de l'emballer ou pas, parce que si je dois la mettre, je vais devoir la mettre en limite de propriété, et du coup je pourrais pas mettre des haubans au moins dans les 3 directions pour maintenir le mât en place. Donc là, moi je suis le même principe, sauf que j'ai une trappe. Effectivement, la DX Commander n'a que des fils de longueur sur la bande. Alors que moi, donc, j'ai une trappe voilà. Mais j'envisage effectivement de prendre un mât en fibre de verre pour m'éloigner un petit peu du mur. Et comme j'ai la chance d'avoir plusieurs chenilles sur le toit, dont une où il y a un dipôle pour le 20, 15 et 10 mètres, enfin un dipôle pour le 15, 20 et 10 mètres et une antenne pour VHF, UHF. Je compte dégager le fil le long des cheminées pour dégager un petit peu ce fil et espérer gagner un petit peu en réception. Question parasite, c'est pareil. Donc toutes les lignes électriques sont aériennes ici. Et
Et du coup, j'ai pas mal de parasites et dont un QRS sur le 28 mètres qui est assez bizarre. J'en ai à peu près pour 40 minutes. Pendant 40 minutes, j'ai des barres verticales sur tout le spectre du 28, 2,5 kg, 2,7 kg par là. Et ça dure 40 minutes, ça s'arrête, pouf, j'ai la bande de fréquence nickel, et ça recommence 20 minutes plus tard. assez étrange. Bon, c'est comme ça. Donc on fait avec. Mais bon, ça n'empêche pas de faire des QSO, la preuve. Hein. Voilà, retour de micro ON7OFF, Florida 4, Tech Zulu Alpha. Oui, QSL, oui. Ah, ok. Ben, je comprends, hein, si tu n'as pas la possibilité de mettre des antennes à cause du propriétaire, naturellement, c'est un peu embêtant. À la limite, tu vas demander au propriétaire qui est juste à côté que tu peux pas installer l'antenne dans son jardin. Et tu lui demandes s'il y a une location à payer à chi 3 fois. Peut-être ça passe, hein, on ne sait jamais. Hein. Qui n'ose rien n'a rien, hein, on dit comme ça en Belgique. Hein. Donc peut-être tu demandes à ton voisin là si ça lui plaît, si tu lui demandes, si tu lui payes 15 € le mois pour juste mettre un fil dans son jardin. Et tu le connectes comme ça, tu le branches à ta station et comme ça au moins tu as une antenne hein, à chi 3 fois. Ben oui, pas de problème Paul. C'est toujours le gros problème, ça prend quand même du place. Certainement quand on parle des antennes filaires, des bandes comme les 80 mètres, etc., ça prend pas mal de place. Hein. Et voilà, ça c'est le gros problème naturellement avec les antennes. Et puis quand on est dans des endroits qui il y a beaucoup plus de maisons, ben on capte tout le QRM aussi. Hein. C'est ça le gros problème avec tout ce qu'on vend maintenant qui vient de la Chine. On casse un tout petit peu le spectre HF, donc ça devient un problème. Hein. Pas de problème. Ok Frédéric, ben voilà, je vais encore faire 2-3 petits appels, voir s'il y a encore quelqu'un qui est de côté. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont sur le live stream. Ça m'a fait grand plaisir d'entendre Paris. Ben, je te souhaite une très 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 bonne soirée. Tenez-vous bien loin de ce virus-là qui fait le tour. Apparemment, il y a quelque chose comme un virus. Donc, faites quand même bien attention. Faites la radio tous les jours. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Là, tu ne peux pas le contracter. Là, à chi 3 fois. Fox 4 Hotel Zulu Alpha de Oscar Novembre 7 Oscar Double Fox ici à Bruxelles en Belgique. Oui, Rogers, Oscar Novembre 7 Oscar Double Florida 4 Hotel Zulu Alpha. Oui, effectivement, le virus, oui, là, on attend les annonces de notre président, je crois pour demain soir, il me semble, ou après-demain soir, je ne sais plus. En tout cas, il y a des réunions au sommet là, pour prendre quelques décisions et renforcer certainement les couvre-feux et autres scénarios. Ok, merci beaucoup du contact. Au plaisir sur les ondes, et je te laisse pour faire Merci beaucoup, bonne continuation, les bons 73, et puis très prochainement sur les ondes. Merci beaucoup, 73, au revoir. 73, merci beaucoup pour le petit contact, hein, et je te souhaite une très très bonne soirée. À la prochaine, quand tu m'entends, tu me donnes un petit coup d'appel. C'est très facile à reconnaître mon QRZ. Tu penses à un bouton on-off et puis tu as le QRZ. Hein. Allez, à la prochaine, 73, ON7 Oscar Double Fox en QRT avec Foxtrot 4 Hotel Zulu Alpha en France. Merci, à la prochaine. Juste en break, le call c'est le hasard ou en Belgique vous pouvez choisir votre call? Juste en break. Merci beaucoup, puis bonne soirée. Oui, on peut choisir le QRZ. Hein. Donc en fait, tu peux prendre n'importe quel QRZ, tu peux faire la demande. Si elle est déjà utilisée par quelqu'un, ben tant pis. Tu peux même faire 3 propositions quand tu as fait ta licence. Et j'étais vraiment étonné que le QRZ était encore de libre, Frédéric, parce qu'en fait j'ai reçu mon QRZ et j'ai fait mon examen il y a plus ou moins 2 mois et demi. Et il n'y a personne qui a pensé à utiliser on. Normalement on écrit ça on barré off, donc on/off. J'ai fait un set avec le petit bar et ça passe très bien. Donc les gens ils comprennent très vite quand je dis que j'allume et je ferme ma station 7 jours sur la semaine. Hein. Donc I turn my radio on and off 7 days a week.
alors ils comprennent directement mon QRZ. Hein. Il y a encore un autre gaillard qui hier qui m'a dit si on ne comprend pas double fox, tu dis French fries, hein, haché 3 fois. Oui, Roger, il y a un petit peu de QSD, ouais, mais c'est pas mal, parce que des fois on tombe sur des cols pas forcément faciles à prononcer ou qui sont un peu plus compliqués. Ok, ben super, merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt sur les ondes. 63. Oui, bonne soirée, hein, à la prochaine Frédéric et bonne continuation. Et à partir de maintenant, uniquement faire la radio. Ne plus sortir de la maison, uniquement la radio. Là, tu vas survivre. Bientôt, il y aura encore les radioamateurs qui vont survivre sur la planète, H 3 fois. Allez, à la prochaine. Fox 4, Hotel Zulu Alpha, Oscar Novembre 7, Oscar Double Fox. Bye bye. Kilo ZDX, Oscar November 7, Oscar Double Foxtrot. This is Brussels calling, ON7OFF, QRZ. Und am Sonntag sind wir auch wieder zugange. Je trouve maintenant, hein, tout de suite, ok? Ah bon, bah il y en a qui n'arrivent pas à le faire marcher. Est-ce que tu connais mon ami Fox 4 Hôtel Delta Mike, puisqu'il est du côté de Istres, donc c'est dans sa région. 1, 2, 3, testing. It all worked fine. Okay, thank you so much. Yeah, good evening from Oscar November 7, Oscar Double Foxtrot in Brussels. Oscar November 7, Oscar Double Fox in Brussels. Very good signal. This is Foxtrot 5 Sugar India Hotel. My name is Eric. Echo Roger India Charlie. I'm located near the city of Lyon, Lyon. So just make some tests with the audio with this transceiver. I think it's not so bad. So back to you, my friend. Thanks for the report. Go ahead. Yeah, okay, QSL. Is it Foxtrot 5 Sugar Uniform Hotel? Is that the call sign? I just tried to Eric. I will tell you something. I'm live. I'm live on YouTube. So if you want to know how you sound, you just go to my QRZ page and click on the live stream, and you can listen for yourself. And I can go very wide with the SDR receiver here. If you want, I can widen up to 20 kilohertz. The call sign here is Oscar November 7, Oscar Double Foxtrot, and first name is Kurt. I can also speak French if it's more convenient for you, but you have a very good French accent, so fantastic for a French person. Back to you. Roger, Roger. Okay, just make some tests about that, about the audio wide. I hope that it's not so wide like this. I just make some tests, and I will check with the web SDR at the same time. And it's not easy to see what happened exactly. Okay, thank you very much for information. I will make some another test with the parameters of the radio. I'm using FTDX 5000 100 watts into FD4 antenna at the moment, about 12 meters above the ground only. So okay, microphone is the MD100, by the way. Go ahead. Yeah, QSL. Eric, can you give me your call sign so I can put it here in my logbook? Because I had Foxtrot 5 Sierra Uniform Hotel. Am I wrong or am I right with your call sign? Oh, sorry, this is Fox 5 Sugar India Hotel. Fox 5 Sugar India Hotel.
and I will go on your website to see. I think you have you told me that you have a website with SDR, web SDR connection, Roger? No, I'm just live streaming. J'ai juste un live actuellement sur YouTube et tu peux en fait aller sur ma page QRZ. Tu cliques sur la première image parce qu'en fait c'est le live stream même. Et là tu peux écouter toi-même. J'ai en fait maintenant je suis passé à 3.6 kHz au niveau de la réception. Si tu veux que je vais encore que j'ouvre encore plus au niveau de la réception, je peux le faire pour que tu puisses faire des tests. Il n'y a pas de problème, ça me fait grand plaisir de le présenter. It's good for everybody because people they like it when I'm live streaming because they can check for themselves how they sound, and it's a very convenient way to actually check your audio. There's not many live streamers out there that go very wide in the receive, but sometimes I'm listening to these guys from England who are doing ESSB, and I like to listen to their audio quality because they have a very beautiful audio signal that they are pushing into the airwaves. And I can do it for you as well if you want to test, no problem. But you sound great, absolutely fantastic, no problems at all. I get you completely in the clear, and I think your audio is like super 5. It's like a broadcast stereo microphone that you're using, or audio quality you're pushing into the airs. Back to you there, Eric. Foxtrot 5 Sierra India Hotel, Oscar November 7 Oscar Fox. Roger, QSL, very fine. Okay, I'm on your live streaming at the moment. It's very fantastic. J'adore. Merci beaucoup. Thank you very much for that info, and it's very useful indeed to check and to see what it is exactly. And certainly I will put your address on my favorite. So, okay, so it's very nice, very nice, and thank you very much for a nice report. Yes, just testing some good quality without not to be too wide, and that's a little bit complicated with a lot of parameters of the radio. I just have this radio for 1 month, and I'm trying to be good. I received some report that I was too wide with RF and product, RFI product, and it was amazing. So that's why I try to see together a good audio without a wider problem. So okay, merci beaucoup. Oscar Novembre 7 Oscar Fox F5 Sierra India Hotel. Ok, F5 Sierra India Hotel, Oscar Novembre 7 Oscar Double Fox. En fait, je peux changer, en fait, si tu veux, la bande passante, il n'y a pas de problème. Donc, je suis en train de pousser sur les boutons. Comme ça, tu peux écouter toi-même qu'est-ce que ça fait quand je passe de 2.8 kHz jusqu'à 5 kHz. Parce que je pense pas que tu fais plus que 5 kHz. Tu as une idée qu'est-ce que tu as comme bande passante actuellement? On parle de 3.6 kHz ou on parle de 5 kHz, Eric? Je dois être entre 3.6 et 4, pas plus, Roger. Ok, attends, parce que j'ai pas les 4 kHz, je vais le programmer ici en vitesse. Comme ça, au moins, j'ai aussi les 4 kHz ici, parce que bon, il y a marqué ici aussi 20 kHz, mais il n'y a personne qui va faire des émissions à 20 kHz. Donc, je vais vite spécifier les 4 kHz, comme ça, au moins, tu peux une fois regarder qu'est-ce que ça donne quand j'utilise le full bandwidth pour faire des tests. Oui, en fait, oui, même les gens qui sont en Angleterre, qui font les tests de 5 kHz, qui font les ISSB, ils sont très contents que je fais de temps en temps du live stream, parce qu'à ce moment-là, ça leur permet aussi, tu vois, la majorité des récepteurs ne peuvent pas capter l'émission qui est très large, hein. Mais avec l'SDR Play et l'SDR Console, je peux en fait vraiment bidouiller avec ça. Donc, désolément, mon émetteur ne le fait pas. Mais je pense que c'est quand même assez cher pour faire expérimenter avec tout ce qui est
des appareils qui font une bande passante qui est beaucoup plus large. Voilà, comme ça tu peux écouter. Donc je switch un peu, c'est difficile le français. Je switch un peu entre les différentes bandes passantes, comme ça tu peux comparer comment ça passe. Donc en fait tu peux voir ça quand tu vois la fréquence sur laquelle on est. Tu verras juste à côté de la fréquence, tu verras 0 jusqu'à 4000 kHz maintenant, pendant que je suis en train de parler. Et là, tu peux voir quelle est la bande passante que j'utilise actuellement. Voilà, à toi le micro, Eric. Fox 5, Sierra India Hotel, Oscar Novembre 7, Oscar Double Fox. Ok, Roger, super. Eh ben, ça marche parfaitement bien. Ouais, je vois, tout à fait. Écoute, je viendrai régulièrement là utiliser ton système pour regarder un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est très parlant, tout à fait parlant. Voilà. Ouais, alors là je suis sur le réglage du STD X5000 sur le réglage de paramètres à l'audio à 4 kg. Mais je suis pas certain que ce soit vraiment 4 kg. J'ai rien pour l'instant pour checker tout ça, mais là ça me donne une très bonne idée là de la qualité et de la bande passante utilisée là, lors de la transmission. C'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. C'est très très intéressant. Et là, ouais, c'est pas QRO, c'est pas grand chose. Il y a à peu près à peine une centaine de watts actuellement avec le transmetteur. C'est pas poussé du tout là. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations. En tout cas, c'est très sympa là. J'étais en train d'essayer de m'écouter sur des SDR à gauche à droite là, mais pour se faire une idée, c'est quand même pas aussi flagrant qu'avec ton système là. Ok, à toi. Oui, QSL. Est-ce qu'on peut monter vers 3.7225 3.7225 parce que j'ai juste le QRM de la fréquence juste à côté. Comme ça, tu peux vraiment adorer ta propre modulation là. Donc juste un peu monter d'un demi kHz plus ou moins. Ok, 3, 7, 2, 2, 5, Roger. voilà. Ouais. Oui, ok, ça c'était en stéréo. Voilà. Maintenant, je peux vraiment faire 5 kHz sans avoir les interférences de la fréquence juste à côté, Eric. Oui, mais la modulation, elle est très bonne. Franchement, c'est génial. Hein. J'adore en fait les audios qui sont vraiment expérimentaux. Allez, en Angleterre, c'est reconnu. Hein, le ESSB. C'est reconnu comme une pratique radioamateur. Hein. Il y a même des fréquences qui sont prévues pour. Mais il faut parler avec les gens là en Angleterre. Bon, ton anglais il est suffisamment correct, mais je ne sais pas si tu connais Golf. Non, c'est Mike Zero Video. Mike Zero MMR, je pense. Ça, ce sont les gars qui font beaucoup de ISSB. Mais j'ai des vidéos qui ont été mis sur la page de YouTube et tu pourras voir parce que je l'ai bien indiqué qu'il s'agit de ESSB. Et j'ai aussi découvert le ESSB il y a très longtemps, mais avant que j'étais radioamateur. Et j'étais vraiment intrigué quand j'ai entendu l'audio que ça peut générer si on va vraiment élargir en fait la bande passante. Je ne sais pas si c'est une configuration que tu dois faire dans l'appareil ou s'il va vraiment commencer à modifier avec le à l'intérieur de l'appareil, je vais le dire comme ça. Donc je ne sais pas si c'est vraiment réglable avec le menu ou quelque chose comme ça. Là, il faut me donner du commentaire parce que j'ai aucune idée. De toute façon, mon émetteur, il ne peut pas le faire. J'utilise le TS480 et celui-là, il ne peut pas faire du ESSB, ça c'est certain. À toi le micro, Eric. Fox 5, Sierra India Hotel. Oscar Novembre 7, Oscar Double Fox.
Roger, avec un peu de décalage. Oscar Novembre 7, Oscar Fox, j'écoutais sur le streaming. Et il y a un Italien qui lance appel en même temps, donc c'est compliqué. Il y a un peu de décalage, mais c'est tout à fait FB. Alors moi, je vais... les réglages que j'utilise actuellement, ce sont les réglages du poste uniquement. Hein. J'ai pas de système, j'ai rien d'autre que le système interne du FTDX 5000 et le micro le micro MD100 de Yaesu. Hein. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Hein. La seule modification, c'est la modification que j'ai trouvée sur internet pour passer éventuellement à 4 kg, mais là j'y suis pas en 4 kg. Si, là j'y suis, mais par rapport à 3 kg wide d'origine, j'ai pas l'impression que ça change énormément. Hein. Enfin bon, j'ai pas pu noter ça, ce que j'ai pu entendre de mon côté. Hein. Voilà, courte. Bah écoute, super. J'irai voir un petit peu. Je suis pas... ça m'intéresse... tout est intéressant dans la radio comment dirais-je, à expérimenter. Et c'est pour ça que j'aimerais bien... voilà, là je tombe sur la bonne personne pour me dire comment que ça se passe, si c'est bon ou pas bon, etc. Et je crois que là j'ai trouvé la bonne personne. Merci encore, hein, Courte, pour le lien là, et c'est tout à fait FB. Hein. Donc oui, premier paramètre, c'est simplement les paramètres du poste, sans aucun autre artifice. Là. ON7 Oscar Fox F5 Sierra India Hotel. Oui, ben voilà. Ben, peut-être il faut essayer. Hein. Tu vas dans le menu et tu changes la bande passante de 4 kHz à 3.6, une fois à 2.8. Je ne sais pas si tu peux changer cette configuration quand tu es en TX, mais à ce moment-là, tu pourras regarder, tu pourras écouter toi-même qu'est-ce qu'est la différence. Je suis aussi curieux. Hein. Bon, je suis aussi très curieux comment ça va changer si tu vas changer aussi la bande passante de 4 vers 3.6 et éventuellement faire 2.8. Hein. C'est aussi un truc que j'aimerais bien aussi écouter, hein, parce que bon, c'est vraiment c'est les pointes aiguës au niveau de la modulation qu'on a. Donc il y a vraiment une modulation qui est beaucoup plus aiguë quand on va ouvrir en fait la bande passante. J'ai remarqué ça avec les gens là qui sont en Angleterre. Et puis bon, il y a naturellement les appareillages, tout ce que tu utilises comme matériel audio, mais il y a aussi la voix de l'opérateur. Hein. Donc si tu as une bonne voix, j'ai encore écouté un type là qui travaille normalement pour la radio en Suisse, mais c'est un Américain. Bon, il avait une voix spéciale, une voix que tu écoutes, que tu vois uniquement quand tu vois Discovery Channel et tu vois les reportages. Donc ils ont des voix très, très spécifiques, ils sont sélectionnés pour ça, pour faire vraiment la radio. Voilà. Mais à l'occasion, si tu peux changer la bande passante, ben vas-y, hein, tu peux le faire. Hein. Bon, on est ici maintenant en train de faire des tests et je suis très content de pouvoir en fait offrir cette option que tu peux une fois écouter de l'autre côté, parce que tu peux avoir un récepteur qui est juste à côté, dans le shack, mais c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Il y a encore un peu la déformation, je dirais, avec la propagation. Il y a la distance. C'est pas la même chose. Il y a une grande différence parce que moi aussi j'ai des appareils ici, de temps en temps j'essaye d'écouter à moi-même, mais c'est pas la même chose que quand tu l'écoutes à distance, Eric. Fox 5, Sierra India Hotel, Oscar Novembre 7, Oscar Double Fox. Oui, Roger. Oscar Novembre 7, Oscar Fox, Sierra Italie Hotel qui reprend, ok, parfait. Oui, alors, c'est vrai que j'ai plutôt une voix radiophonique, hein, puisque par le passé, il y a maintenant quelques années, je faisais de la radio FM. C'était même un peu mon métier, je faisais de l'animation et de la publicité, des jingles, etc. Donc, j'arrive à moduler un peu ma voix, mais j'ai une voix qui est assez plaisante au départ. Hein. Si. Donc, voilà, mais... ça permet effectivement de voir un peu où on en est. Alors là, tu vois, je suis passé à 2,8 kg. Je sais pas si... peut-être que tu as remarqué. 2,8 kg. Je vais... QX. Je vais remarquer... Et voilà, là, je suis repassé sur 4 kg, donc ça doit quand même être un peu différent. Hein. Voilà. Je vais repasser sur une autre gamme, QX. Là, je suis passé à 3 kg.
3 kilos, 3 kilos. 2 kilos 9, ça doit être à peu près la même chose. Le plus étroit, c'est celle-ci, là, un peu plus étriquée, évidemment. Et là, ça doit être un peu téléphonique. Voilà, alors je vais repasser sur 4 kilos. Et voilà donc 4 kilos à nouveau là pour le dernier test. ON7 Oscar Fox 5 Sierra India Hotel. C'est étonnant parce qu'en fait, entre 2.9 et 3, il y a une grande différence. Allez, j'ai remarqué, bon, tu n'as que switché une fois entre 2.9 et 3, mais il y avait une grande différence entre 2.9 et 3 kHz. Tu peux encore une fois essayer ça, entre 2 et 9, 2, 9 et puis 3, parce que j'ai vraiment remarqué une grande différence, Eric. Alors voilà 3, ON7 Oscar Fox 3, ON7 Oscar Fox en 2.9. Oui, effectivement, j'entends qu'il y a une différence pour moi au monitoring déjà, et ça semble un peu plus évidemment un peu plus étriqué, mais je pense que c'est même un peu meilleur sur 2.9 là. Roger? Oui, mais non, quand tu es en 4 kHz, oui, ça c'est génial, hein. Franchement, c'est jour et nuit, hein. Ça c'est incroyable, hein. C'est jour et nuit, hein, Eric. Non, c'est fantastique. À mon avis, ouais, il faut laisser comme ça, il faut pas bouger, hein. Une fois, à mon avis, une fois que tu vas commencer à faire des émissions en 4 kHz, je pense que tu ne veux plus reculer en arrière, hein. C'est comme quelqu'un qui a une voiture qui fait 30 km/h et puis il a une voiture qui fait 80, hein, donc tu vas plus retourner sur ta voiture qui fait 30 km/h à condition que tu veux retourner en arrière. Non, c'est génial, c'est une grande différence, Eric, absolument. Tu vas le voir, hein. De toute façon c'est enregistré sur YouTube, tu peux réécouter, hein, donc à ce moment-là tu peux faire les tests. Mais je suis content de pouvoir l'offrir parce que bon, c'est aussi par coïncidence que j'ai commencé à utiliser mon SDR Play ici. J'avais acheté le SDR Play il y a peut-être 10 ans, il y a 8 ans, un truc comme ça. Et j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Et je sais pas, j'avais pas de réception, rien du tout. Et puis finalement, après 6-7 ans, il y a 2 mois, je l'ai ressorti, je le trouvais dans l'armoire. J'ai dit, je vais quand même encore une fois essayer. Et j'ai retrouvé la cause pourquoi il y avait ce problème-là. En fait, il y avait le câble qui avait un problème, le câble pour connecter le câble coaxial. Là, il donnait un problème. Alors voilà, j'ai pas. Allez, c'est pas que je n'ai pas le fric, je vais dire comme ça, mais j'ai pas envie de donner ou de dépenser beaucoup de l'argent à la radio. Bon, il y a d'autres priorités. Mais je veux quand même avoir l'aspect SDR et j'ai juste fabriqué un petit switch comme ça pour passer en émission et réception. Quand en fait le TX il va en TX, hein, quand l'émetteur il se met en TX, il va faire un court-circuit au niveau de l'entrée ou la sortie du SDR Play. Pour éviter que je vais le cramer, hein, parce qu'autrement je vais voir ici un peu de feu d'artifice là dans le SDR Play, hein. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait l'émetteur c'est un TS 480 et puis le récepteur, allez, pour la réception c'est le SDR Play. Mais ça fonctionne très bien, c'est incroyable ce truc, hein. Comme ça, allez, tu peux SDR, en général, je pense l'appareil le plus bon marché, c'est peut-être un Xiegu G90, je pense, mais tu n'as que, c'est quoi, c'est 20 watts, c'est 20 watts, je pense, hein, donc c'est pas vraiment un émetteur pour à la maison, c'est plutôt pour faire du QRP quand on bouge. Voilà, Eric, ça passe super bien. Franchement, félicitations avec l'audio. C'est super. Franchement, j'adore l'audio. Hein. C'est fantastique. C'est jour et nuit. Hein. À toi le micro. Fox 5, Sierra India Hotel. Oscar Novembre 7, Oscar Double Fox. Ok, Roger. Courte ON7 Fox 5 Sierra India Hotel là, qui reprend le 100%, malgré quelques stations qui sont arrivées sur la fréquence. D'ailleurs, je vais pas rester très longtemps pour que j'aille chercher récupérer QRPP là, ma grande fille qui va m'attendre, donc il va falloir que je coupe les émissions. En tout cas, merci pour toutes les infos. Avoue que la modulation soit bonne et claire, surtout que ça soit bon, parce que des fois on entend des choses qui ne sont pas terribles.
trop poussé dans les basses, etc. Et là, je veux surtout pas ça. Voilà. Bien. J'avais déjà eu des OM, la français, qui m'ont bien aidé, puisque j'avais fait déjà 2-3 tests, mais pas avec cette configuration de paramètres. Et je pense que là, je vais plus rien toucher pendant un grand moment. Et comme tu dis, quand on a goûté à une voiture de grosse cylindrée, de redescendre d'une gamme, c'est moins évident. Pas de souci. Kurt, merci beaucoup pour le contact. Malheureusement, il faut que je passe son QRT. Là, je vais aller récupérer ma fille. Je reviendrai très régulièrement et j'irai voir sur YouTube la vidéo en after. Là. En tout cas, grand plaisir. Mille merci là pour toutes les informations. Et avec ta permission, je te souhaite une excellente soirée, 73 QRO, et puis à très très bientôt. ON7 Oscar Fox. Ici c'est Florida 5, Sierra, India et Hotel. Oui, QSL, Eric. Juste encore une petite chose que je voulais ajouter. Il y a les autres stations qui sont sur la fréquence, ok, mais comme moi j'ai maintenant en fait élargi la bande passante, et si tu peux le faire en réception, ben, même que leur signal est plus fort, tu passes au-dessus, tu vois, donc en fait, parce que tu as les sons aigus qui passent naturellement au-dessus de leur modulation, donc s'il y a plusieurs stations sur la fréquence, et si le récepteur de l'autre côté, il a aussi une réception qui est une bande passante qui est égale à la bande passante que tu fais comme émission, tu passes au-dessus des autres stations, j'ai remarqué. J'ai fait le test ici à ta dernière émission pour voir un tout petit peu qu'est-ce que ça donne quand je passe en 2.8 kHz, et là je prends la bande passante que l'autre station ils ont aussi. Et là, ça devient plus difficile à te comprendre, mais si je vais élargir en fait la bande passante, tu deviens beaucoup plus compréhensible, bien que leur signal, de temps en temps, est même plus fort que le tien. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, Eric. Va chercher ta fille. Fais attention, il y a le virus là qui fait le tour, donc fais bien attention. Fais que la radio. Ça c'est ton excuse maintenant avec l'YL, là, le XYL. Tu ne peux que faire la radio parce que tout le reste est dangereux. HI 3 fois. 73 Eric, à la prochaine. Fox 5, Sierra India Hotel. Oscar Novembre 7, Oscar double Fox. C'est ce que j'essaie de lui dire, mais ça fait quand même un moment que je le connais. Hein. Merci beaucoup, Kurt. Effectivement, on fait gaffe. Et le problème du virus est en train d'augmenter très sérieusement. Là. Allez, merci encore. Et puis, au plaisir de se recontacter. Hein. J'essaierai d'être à l'écoute plus régulièrement sur le 80 mètres. 73 QRO, merci beaucoup. ON7OFF. Fox 5 Sierra India Hotel. Bye bye. Oui, à la prochaine. Bonne chance, bonne continuation. Et à l'occasion, il n'y a pas de problème. Si tu vois que je suis online, tu veux tester ou quoi que ce soit, tu me donnes un petit coup d'appel. Il n'y a pas de problème. Allez, à la prochaine, à la prochaine occasion, je dirais. Fox 5 Sierra India Hotel. Oscar November 7 Oscar Fox. Bye bye. See you soon. Bye bye. Bye bye. 73, bye bye, à bientôt, mon cher ami. Merci beaucoup. I think it's from Italy. Well, Italino, la Catalogne. España. Vale. A ver, JAPV Victor Alpha. Delta Alpha Hotel. E algo mesmo. Oui, que no està en el QFO? No, pode dizer isso. Endavant a PV. 59, okay? Okay, Oscar November 4, Oscar November 5, 9 for you also. Okay, Radu, thank you. 73 and good evening. 7344, thank you. Park Sierra Papa Paula Flora, 2127. Okay, Ludwig 3, Adam Grażyna. Whiskey. It's Lion at the moment, so everybody was 100% readable.
That's all I've heard so far. I've managed to get myself separated from a brand new cup of tea which I've just made in the kitchen, and I've got a bit of an asbestos mouth, so I don't really like tea that goes cold, so I can't stay on this over for very long. Anyway, I don't know how many people you've got on at the moment, Bob, whether it's growing to be a big net, but I'm going to pop off as soon as I drop the key and pick up my cup of tea and come back to the net. Anyway, with that, I'll hand it back. G0SYF and the group from Golf Zero Hotel Papa Mike. Yeah, thanks for that, Richard. Like, G0 Hotel Papa Mike, you're a good 5 and 9 plus 5, peaking to 10 at times, but again, I've experienced just a slight bit of QSB. Like you say, noise level down, negligible, and everybody's very, very readable. Right, I got down to Mike, so we're going to go now to Nick. G0 Hotel Fox Lima. Nick, if you're still there, try it over. Yeah, I'm Golf Zero Hotel Foxtrot Lima. Yeah, good evening to everyone on frequency who's popped up. Just a few new signal reports. Bob, you're 5'9 plus 20 now. GJV, stroke A, Alan, you're 5'9 plus 10. Good evening, John, JYL, you're 5'9 plus 10. Another John, VZF, you're 5'9 plus 10. And good evening to Richard, I don't think we've worked before. G0HPM, you're 5'9 plus 20. So, yes, I'm still here just waiting for the little munchkins to arrive back home. But, yeah, I've got a job I've got to do this evening. A few years ago, 4 or 5 years ago, I bought a Junkers straight key. And absolutely pristine condition. I think it dates from the 1970s. I don't know if you're aware of these keys. You do get some that are World War II vintage, but this one is, I think it's a Merchant Navy one. Beautiful keys. And anyway, I'm going to wire it up tonight for the first time. I've had it about 4 or 5 years, so I'm going to go down to the shallow end of the band and give it a try out. But because obviously to this evening there'll be my ex-YL, the 2 grandkids and my daughter, and I think they've just arrived actually, and they'll be watching girly television, so no place for me, so I'll be down the CW and operating the Junker. Anyway, put it right around to you, Bob. G0SYF in the Raffles group, G0HFL, ever? G0HFL. Yeah. Get no more tea going. Well, that'll keep you quiet, keep them quiet as well, wouldn't it? Hey. Anyway, yeah. Thanks if you're gonna disappear. You said that you'd have to when the munchkins came back. So yeah, we'll take it that you're going to move on. All right. I'm gonna put the key to John at G0JYL. We'd like trying over, please, John. Yeah, thanks, Bob. Of course, I heard nobody else. You and Alan I've given. Mike, 5'9 for me. G0JL, of course. 5'9 for me, Mike. Excellent. You were 5'8. I could hear you. So, as you say, I've somehow managed to point my non-moving G5RV in such a way that you're getting a bit more of a measly 100 watts that I'm pumping out. But great to hear you, Mike. Trust all is well up there in Welshpool. And as you said, yes, you're locked down. And I guess the Welsh government amending their essential shopping list every day. I still find it quite bizarre for shops open that they close sort of all sorts of sections. But it's your country, I guess. It's of course Wales isn't a country; it's a principality. It's your principality, so. Here we go again, it's wet and my tuna is unhappy. Come on, there's a nice tuna, she tuned up again. She doesn't like the rain, I don't think. So yeah, it's up to principality, isn't it? Who else is there? G3 then, VZF. Hi, John Chiltons. Yes, well, I'm glad you've got the central heating going. It's actually not felt cold here today. When we were in Frome, we had sort of down jackets loosely on, and we were actually both quite warm. It didn't feel cold, but there was very little wind at all. Just horrible, dampening, wetting, sort of heavy, light, like misty sort of rain. Disgusting it was.
Richard, up there in Huntingdon, nice strong signal, Richard, 5.9 plus. I didn't look at the meter, but 5.9 plus a handful, no doubt. And Nick Redding, once more to you, Nick, you 5.9 plus a big handful, so it was fine and dandy. I would say not too much to report, Bob, really. I've not noticed anything sort of aviation-wise. They lost a basic train in America yesterday or the day before, and if you're interested, go online and you'll find it quite an unusual accident in that it was operating in the box at, I think, 8 to 10,000 feet, and equipped with ejector seats, and both of them unfortunately demised, ended up spearing in on the edge of a slightly built up area. It's sort of quite odd that this airplane came down from a significant altitude without either being able to get out. So there's unfortunately a great number of people trying to second guess what happened, and with due respect to those that are no longer with us, you need to let it go, and it's all right sort of making comments. I guess there'll be an inquiry, and hopefully they'll work out exactly what happened. I think that's about the only aviation industry. Chat's going on about 737 MAX, a surprise, and of course chat's going on about our big airplanes ever going to fly again. Was it Qatar? I think Qatar Airways are keeping their A380s in mothballs temporarily again. And of course Emirates has got a huge number of A380s, and if I'm honest, I'm not sure exactly what they're doing at the moment. All I can say, Bob, is I need some sunshine. It's the longest we've ever been without going somewhere for a bit of sunshine. As I say across the channel, La Manche, Cal de Mage, G0, SOF, D0JL, and RFSX. Yeah, thanks for that, John. I agree with you. We want some sunshine. We can do with it. I got to admit that the week I did have off, we had some good weather. So we haven't had any good weather since. It's totally broken down, hasn't it? Anyway, we'll hope for the best anyway, John. Right, I'm going to go straight to the top of the list now because John, VZF and Richard's only just come in, so they haven't heard the rest of that's on the net. So we're going to go to Derek. G4BTX, Derek. Light train over. Yes, okay, Bob, fine. I'll make this my final. I'm going to disappear. G0SYF and the Rafales group, G4BGX. Well, first of all, some reports. Alan in Havant, G4GJV, 5 and 9 plus 10. Mike, you dipped into some QSB on that last over, and we just lost an S point or two, but we did copy you okay. Nick up in Branston, GE0HFL. Good luck with the CW down the bottom end of the band. And that Junkers Key sounds extremely interesting. Good solid signal from you, holding up at least 25. Bob, you're always around 15 to 20, and the same this evening. John JYL, I wonder if you got your TV sorted out, John. Did the famous High Street store deliver you a new TV, or having you speaking to someone in distant lands trying to get it sorted out? Our TV from the High Street retailer whose initials begin with J delivered our kitchen TV, and it all plugged and played extremely simply. And for a man of my ability, that's extremely good news. VZF, good evening to you there, John, 15 to 20, and I'm pleased you sorted your boiler out. You're the man who I could do with as a next-door neighbour. Boilers and me are something I just phone my man in the village, and he comes round and sorts that out for me. And Richard in sunny Huntingdon, good solid signal from you, Richard. Your standard default, 25 pushing 30, and I'm not sure whether you heard me this morning, but very well done this morning for hooking up with Nev G3LMO, and I think G5GJB had a walk-on part with you, but whoever's responsible, extremely well done. It's good to hear Nev's dulcet tones on the air. So the band does sound extremely quiet this evening for some reason. Someone was tuning up about a KC and a half HF, sorry, correction, LF,
but that disappeared. But all in all, there doesn't seem to be too much continental traffic about. So I'm going to stay on board for about a minute or two, Bob, and then I'm going QRT. I'm going to grab a coffee and catch up with a bit of work. So back to you, and thanks for running the net this evening, and very good evening to all the RAFAR's net members. G0SYF and the group, G4BGX signing clear, staying on board for about a minute and a half. Cheers again, Bob. UUG on frequency, Bob. Quick break, Bob. Yeah, the quick break go, and Andrew, you're noted. Yeah, it's JIL. Yes, thank you for asking the question. The television was replaced Saturday lunchtime. We've had it on quite a lot since then. We touch wood, and we haven't always been watching it necessarily. But touching wood, this latest stuff, I really don't want to say this, but currently is working very well. It was the one we wanted, so I think the set we got was a Monday, Friday useless set. Anyhow, that's an update for you. Back to you. Yes, okay, John, thanks for that. I just wondered because we had a new TV delivered a few days ago, and it worked first time, and I think generally these days we expect that. So sorry to hear about your problems, which are hopefully few and far between. Yeah, thanks for the update. Back to you, Bob. G4BGX, over. Yeah, 73, sir. I know you said you was going. Thanks for calling in this evening. Thanks for opening up the frequency. You took me on the up. I just got into the shack and you were talking. It gave me a bit of a problem trying to sort everything out, Derek. But not to worry. It all went well. And you've done fine. So, good 5 and 9 plus 15 to 20 all the time, Derek. And absolutely brilliant. 73s, take care. And thanks for calling in this evening, Derek. Yes, okay, Bob. Stay safe. Thanks again. Look after yourself. 73s. 73s, and I did acknowledge Andrew. Golf 8, uniform, Golf. Andrew, like train over. G0XYF and the group, Golf 8, uniform, Golf. Okay. Yeah, so I'll come in and say hello. Sorry a bit late, just finishing my tea. Just running low power, 100 watts, haven't fired up the amplifier. But you're coming through a good 5 and 9 plus, and Derek was plus 20. Derek, I'll send you the USB manual I'll email it to you, have a look at it. We've solved the problem. We've decided that after 8 years we're going to change it. In fact, all UPSs, we do, every 4 years we change the battery. And on the 8th anniversary we change the whole UPS and junk it. We've decided that time always moves on in 8 years and there's newer and better things. And they're relatively cheap items. That solves my problem with this particular one, switching off. They're all 7-8 years old because they're all installed in 2013 and 14, so they're coming to end of life anyway. That's that one. And what else was I going to say? Colour TVs. Well, I built my first colour TV in 1970. I built the one that was in Television Magazine. It was about, I don't know, over 9 issues or 10 issues. And you got all the bits, and you assembled them, and then you sent them off for alignment, and they came back, and you slowly built up the whole TV. And then the case actually was just a bit of woodwork, and it sort of looked homemade. But it did last until 1980, nearly 1990, so a good 20 years. It might have been later. My mum had it, and it was working perfectly. And it was, I think what it was, one of the PL509 valves, I couldn't get replacements all of a sudden. I had an intermittent short on the boost diode, and I just couldn't get the diode, all they were silly money. So I had to scrap it and get an ITT TV. So that's my venture into colour TVs. But the first one, it never went wrong, apart from one of the valves arcing out after about 20 years of service. So there we go. That'll give one of these flat screens a run for their money. Anyway, back it comes, Bob. G0SYF, G8UG. Lasted longer than those batteries. Indeed. Yeah, okay. Golf 8, uniform, Golf Andrew. Yeah, it's about 5 and 7 when you come in, but you did creep up to 5 and 9 and back to 5 and 8.
that low power doesn't seem to suit you very much, but it's just conditions. Don't worry about it. We're certainly reading everything you're saying. No problems, Andrew. Right. I'm coming down the list. I only just started coming down the list, so we'll go back up there. D4, Juliet, Golf, Juliet, Victor, okay. Alan, would you like to turn over? Sydney, D4, GJV returning. Yeah, okay, Bob, somebody asked me what I was doing down here. I'm cat sitting, feeding the cat, make sure it's happy, and also chicken, feeding the chicken. My daughters. So that's why I'm in Havant, okay, and not in Islington. We'll be going back tomorrow sometime, probably late afternoon. And signal reports, JYL Bob, 5 plus 20, 3 Venus, John, 5 plus 20, 0HPM Richard, 5 plus 20, check UUG, 5 plus 20. So there you go, pretty good location this for radio. I must come down here more often. Certainly better than Islington anyway. I'm going to make this my final, but I've got a few other things to do before tomorrow, so wish you all some freeze. Once again, thanks for letting me into the net. Very good evening to all the shortwave listeners. Yeah, thanks for that, Alan. D4, Golf Juliet Victor, stroke 8. Sorry for the way your call sign to start with. But the signals are gradually dropping again, so I'll say 73s. Have a good evening, keep smiling, and enjoy your little bit of holiday, as I say, away from home. 73s, Alan, take care, and we'll catch you. Okay, the next one on the list is Mike, DW4 Delta Whiskey X-Ray. Would you like trying over, please, Mike? Yes, thank you very much. Yes, Bob. 520 and the group, DW4 Delta Whiskey X-Ray with a final. Got some more good reports, I must say, tonight. The 3BZF, the 0HPM, and 509 is the world score tonight. And they have to be as well for me to copy, because the noise I've got is very near to F8. It's usually F7, but what the government is causing it, I have no idea, and I haven't been able to get anyone to find out. Robert, when he comes here, I think he's a bit surprised at the level I've got. So I'm going to wish everyone on frequency who can hear me, 73, thank you for your reports. It is encouraging that there are transit signals, and long may it continue. I know we're on the way up, but I've never had so many lines in it. That's pure and simple. So, Bob, thank you for running the net as usual. As I said earlier, I may not, and I think it's highly possible I will not be on tomorrow night. But, nur 80 Meter noch, da einfach noch den Länderstand fertig zu bekommen. Und einige Amerikaner, was war dabei, Island, Baltikum und solche Dinge, die Türkei, also war recht nett, aber ich habe mir also mehr oder weniger die Nacht da um die Ohren geschlagen und habe mich dann halt am Morgen hingelegt. Das ist ja alles kein Problem mehr. So, ansonsten gibt es keine Neuigkeiten. Ja, heute Nachmittag hatten wir noch einen Termin in Pappenheim. Also der ganze Tag war mehr oder weniger mit Arbeit verplant. Aber das muss irgendwann gemacht werden, Gott sei Dank. Toi, 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 alles soweit abgehakt. So, Gundolf, dann bist du wieder der Nächste. DJ14O, DK6RJ, DO3ND.
keine weiteren Meldungen hier zu vernehmen, obwohl ich habe wieder diese allabendlichen Prasselstörungen, das heißt, das hört sich an wie ein gewaltiger Wasserfall. Ja, deshalb vermute ich, dass das irgend so eine Powerline ist. Josef, jawohl, vielen Dank für die Message. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, mich da ein bisschen intensiver mit auseinanderzusetzen. Aber ich werde mal verschiedene Frequenzen probieren, HI, und vielleicht ist es irgendwie erfolgreich, dass dann entsprechend irgendwann da mal Ruhe ist, HI. Aber wenn das Spektrum natürlich so groß ist, Josef, da tut man sich schwer, da entsprechend gezielt irgendwie reinzuschlagen, HI. Naja, wollen wir mal schauen, wie es so geht. Okay, gut, das dazu. Das zu dieser Powerline-Geschichte. Es ist ein einziges miserables Zeug, jawohl. Ich nehme an, Paul, der Jürgen, der DL4 November Echo, da in Gunzenhausen, der hat ebenfalls mit diesem Problem da irgendwie zu kämpfen, vermute ich. Ja, aber er sagt ja, oder ist guten Mutes, dass sich die Netzagentur da irgendwie ein bisschen drum kümmern will. Also warten wir es mal ab, was sich da tut. Übrigens am vergangenen Sonntag habe ich dann noch mal ein bisschen zugehört. Jawohl, das Menzlinger Relais kommt ja sehr gut hier an. Und ich habe das jetzt auch mit dem Brumm. Paul, ich habe ja einen gewaltigen Brumm auf der Modulation. Das Netzgerät, was ich da betreibe oder betrieben habe, das war vermutlich total überfordert. Und jetzt habe ich da eine neuere Installation, da ist alles ruhig, ja, da kann sich nicht mehr viel tun. Also das dazu, ja. Das Gerät, was ich da benutze, das ist so ein Mobilfunkgerät, ein Fox Tango 7800 heißt das kleine Gerätchen. Ein 7800 von Yaesu für 2 Meter und 70 Zentimeter und ich glaube auf 70 Zentimeter macht das da maximal 35 Watt. Ich hatte dann wohl die größere Leistung da eingestellt. Das sind verschiedene Stufen, die man da einsetzen kann. Und ich hatte da vermutlich 35 Watt eingestellt, Ausgangsleistung. Und mit diesen 35 Watt Ausgangsleistung war das kleine Netzgerät, was ich da habe, restlos überfordert, HI. Deshalb kam da dieser fürchterliche Brumm zustande. Naja gut, bei Gelegenheit kann man das nochmal wiederholen, Paul, und ich nehme an, da wird alles ruhig sein, ja. Also das dazu. So, was habe ich hier sonst noch? Ja, Winterreifen hast du aufgezogen, das bleibt bei mir immer erspart, weil ich habe All-Weather Tires. Ich glaube, von Bridgestone sind die, ja, sind zwar ein bisschen teuer gewesen. Ich glaube, ein Reifen so um 130 Euro, glaube ich, habe ich noch in Erinnerung. Die kann man Sommer und Winter fahren. Und ich hoffe, oder ich nehme an, dass hier in unseren Regionen keine extremen Wintersituationen mehr auftreten werden. Und falls ich da mal irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten habe, HI, dann habe ich ja immer noch den Allrad da zuschaltbar und dann funktioniert das schon. Ja, okay. Also bislang hat das immer bei diesem Auto da funktioniert. Auch die Vorgängerautos kann ich mich entsinnen, Josef, wenn Sie da beim Lux, ehemals Lux, hochgefahren sind und es gab da Schwierigkeiten, weil viel Schnee war, dann habe ich halt den Allrad zugeschaltet und bin dann stolz HI allen anderen vorbeigefahren. Ja gut, das dazu. Also das zu den Winterreifen. Ja. Und wie gesagt, nein, Paul, da nachts um 3 Uhr aufstehen, das tue ich mir nicht mehr an, HI, weil ich ja kein extremer Contest-Sammler und Punktsammler und bin. Das berührt mich alles nicht so stark und deshalb habe ich da also nicht reingehört. Tagsüber habe ich da reingehört. Es waren alle möglichen Stationen da. Ich habe da auch die Südamerikaner alle gehört, Papa Yankee und Charlie Tango und so weiter. Da waren einige unterwegs. Aber
Ich habe mich da nicht mehr gemeldet. Naja gut, gelegentlich höre ich mal immer rein, ob der Columbia da, der Loda QRV ist, aber der ist auch immer zu einer Zeit QRV, ich glaube abends nach 21, 22 Uhr und da bin ich da meistens auch nicht mehr da von der Partie.